হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বিউটিফাই উইথ বিজয়া। আমি বিজয়া, তোমাদের সবাইকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি তোমাদের সবার প্রিয় চ্যানেল বিউটিফাই উইথ বিজয়াতে। সো আজকে আমি তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি এই মেকআপ লুকটি। সো যারা কনফিউজ আছো ভ্যালেন্টাইন্স ডের দিনে কীভাবে সাজবে, কি মেকআপ করবে, তাদের জন্য আজকের আমার এই ভিডিওটি খুবই হেল্পফুল হতে চলেছে। আজকে আমি এই ব্লু গাউনটি পরেছি এবং একটি ব্লু আইস ক্রিয়েট করার চেষ্টা করেছি। সো যদি তোমরা দেখতে চাও আমি কীভাবে আমার আজকের এই লুকটি ক্রিয়েট করেছি, তাহলে চলে যাও সরাসরি ভিডিওতে। সো আমি আমার ফেসে ময়শ্চারাইজার লাগিয়ে নিয়েছি। এবার আমি আমার ফেসে প্রাইমার লাগাবো, দা ওয়ানের ইলুস্কিন ফেস প্রাইমার। এবার আমি ইউজ করবো লোরিয়ালের ইনফ্যালিবল স্টে ফ্রেশ ফাউন্ডেশন 24 আওয়ার। আমার শেড 140 গোল্ডেন বেজ। এটাকে আমি এইভাবে নিয়ে নিয়েছি 2 ড্রপ এবং একটু ওয়ার্ম আপ করে নিচ্ছি ফিঙ্গারের সাহায্যে। ড্যাম বিউটি ব্লেন্ডার দিয়ে আমি ব্লেন্ড করে নেবো ফাউন্ডেশনটাকে। এটি একটি হাই কাভারেজ ফাউন্ডেশন। এবার আমি অ্যাপ্লাই করবো মেবলিনের ফিটমি কনসিলার ইন দ্য শেড 20 Sand 7। আমি আমার আইলিডও অ্যাপ্লাই করবো এটা। এবার আমি সেই বিউটি ব্লেন্ডার দিয়ে সবগুলোকে ব্লেন্ড করে নেবো। এভাবে ড্যাব ড্যাব করে আমি ব্লেন্ড করছি। এবারে আমি মাইগ্লেমের এই লুজ পাউডারটি ইউজ করবো আমার ফুল ফেসটাকে সেট করার জন্য। আমার হাতে একটু পাউডার নিয়ে আমি ব্রাশের সাহায্যে ফুল ফেসে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। প্রথমে আমি আমার আইব্রোটা করে নেব। আমি আইব্রো করতে এই প্যালেটটি ইউজ করছি এবং এখান থেকে দুটো ব্রাউন শেড মিক্স করব এবং এই অ্যাঙ্গুলার ব্রাশের সাহায্যে আমার আইব্রোটা আজকে আমি করে নিচ্ছি এই দুটো শেড ইউজ করে। খুবই হালকা হাতে আমি ব্রাশটাকে শুধু গ্লাইড করছি। Guys, see the difference. দেন আমি স্পুলি ব্রাশটা দিয়ে আইব্রোটাকে ভালোভাবে কম করে নেব। নাও মুভিং অন টু আই মেকআপ। আমি আজকে এই প্যালেটটা ইউজ করছি এবং আমি আজকে একটা ব্লু আই মেকআপ ক্রিয়েট করব। তার জন্য আমি এই শেডগুলো ব্লু শেডগুলো ইউজ করছি। প্রথমে এই ব্লেন্ডিং ব্রাশটি দিয়ে একটি ব্রাউন শেড নেব। এই ব্রাউন শেডটি নিয়ে আমার ফেস লাইনটাকে ড্র করব। ব্রাউন পাউডারটা নিয়ে নিলাম এবং এক্সট্রা পাউডারটাকে ডাস্ট অফ করে খুবই লাইট হ্যান্ডেডলি অ্যাড করবো আইশ্যাডোটাকে আমার ফেস লাইনে। এবার আমি এই ব্রাশটি দিয়ে ব্লু শেডটাকে ঠিক করবো ম্যাট শেড। এক্সট্রা পাউডার ফেলে ঝেড়ে ফেলে তারপরে পুরো আমার ফেস লাইনে অ্যাপ্লাই করবো। এবার আমি এই ব্লু শিমার শেডটি ইউজ করছি।
এবার এই ব্লেন্ডিং ব্রাশটি দিয়ে ফ্রিজ লাইনটাকে ভালোভাবে ব্লেন্ড করব যাতে কোনো হার্শ লাইন দেখা না যায়। পিঙ্ক শেড, স্মল একটি ব্রাশ দিয়ে ব্লু আইশ্যাডো নিয়ে নিচ্ছি এবং এটাকে লোয়ার ল্যাশ লাইনে অ্যাপ্লাই করব। এবার আমি আমার ওয়াটার লাইনে এই ফেসেসের ম্যাগনেটাইজ কাজলটি অ্যাপ্লাই করব। তো ফ্রেন্ডস, এবারে আমি মাস্কারা লাগাচ্ছি, ফেসেস ক্যানাটার ম্যাগনেটাইজ ভলিউমানাইজিং মাস্কারা। নাও মুভিং অন টু ফেস মেকআপ, আমি মাইগ্লেমের পোজ এইচডি ব্রঞ্জার দিয়ে আমার ফেসটাকে ব্রঞ্জিং করে নেব। আমি এই অ্যাঙ্গুলার ব্রাশটি ইউজ করছি। এবারে আমি ব্লাশ অ্যাপ্লাই করব, আমার ফেভারিট ব্লাশ মাইগ্লেমের কে ফ্লেভার্ড ব্লাশ ইন দ্য শেড জুসি স্ট্রবেরি। এবারে আমি হাইলাইটার অ্যাপ্লাই করছি, মেকআপ রেভলিউশনের এই কোয়াড হাইলাইটারটি। এদের শেড হচ্ছে চিপ কিট টেকে ব্রিজার। এখানে 4টি শেড আছে, আমি দুটোকে মিক্স করে লাগাবো। The liquid lipstick in the shade Nuts and Hearts. And the second one is from Wet n Wild. It's Missy and Fierce. এবারে আমি ফেসেস ক্যানাডার আলটিম প্রো মেকআপ ফিক্সার দিয়ে আমার ফেসটাকে সেট করে নেব। আমি একটু রেড বিন্দি লাগাচ্ছি। সো গার্লস, কেমন লাগলো তোমাদের আমার আজকের এই ভিডিওটি? আশা করছি ভালো লাগবে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটু লাইক করো, অনেক 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 কমেন্ট করো এবং শেয়ার করো তোমাদের ফ্রেন্ডসদের সাথে। আর যদি তোমরা আমার লুকটি রিক্রিয়েট করে থাকো তোমাদের স্পেশাল ডেতে, তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানিও, আমি অনেক 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 খুশি হব। আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো ফর আপকামিং নিউ ভিডিওস। বাই, থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।